studiów w Danii. Ja nazywam się Tomek Molenda, na co dzień pracuję w programie eduABROAD i mam nadzieję, że mnie słychać. Może takie pierwsze pytanie do Was i przy okazji zapoznam Was z opcją czatu. Czat znajduje się pewnie po prawej stronie Waszego ekranu. Jakbyście mogli do mnie napisać na czacie, czy mnie słychać i czy mnie widać, czy wszystko działa. I jak tak, to będziemy kontynuować i zaczniemy sobie już nasz webinar. Ok, widzę, że tak, słychać i wszystko działa. Super. Bardzo się cieszę, czyli zaczynamy bez żadnych problemów. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. No to jeszcze raz, na wszelki wypadek, jeżeli osoby teraz dołączają, to na spokojnie, dopiero co zaczynamy. Witam Was serdecznie jeszcze raz, Tomek Molenda, program eduABROAD. Dzisiaj spotykamy się na webinarze, który będzie dotyczył studiów w Danii. Konkretnie dzisiejszy webinar realizujemy wspólnie z uczelnią University of Southern Denmark, która oferuje bezpłatne studia techniczne w języku angielskim w Danii. Dzisiejszy webinar będzie prowadzony nie tylko przeze mnie, ale mamy również studenta, który aktualnie studiuje na uczelni SDU i w tym momencie właśnie skończył swoje studia pierwszego stopnia, więc już przeszedł przez całą drogę, wie dokładnie, jak to wszystko wygląda. Ma na imię Finn i może się z nim przywitamy. Mam nadzieję, że on będzie się chciał z nami również teraz przywitać. Finn, would you join us for a minute at least? Yes. Hi, Finn. Okay, it works. So I can see and I can hear you. So I hope the rest can see and hear you as well. I just introduced that we are starting the webinar and that you are joining us for a longer presentation in a couple of minutes, if that's okay with you. Yeah, of course. Okay, super. So Finn will join us and we'll have a presentation. A w sumie ja teraz mogę już przejść z powrotem na język polski, bo dzisiejszy webinar będzie prowadzony tak, że ja będę mówił po polsku i mam wam do przekazania kilka informacji, natomiast Finn będzie tak naprawdę przez dłuższy czas z Wami podczas dzisiejszego webinaru, bo domyślam się, że tak naprawdę jego najbardziej chcecie posłuchać i osobiście bardzo mnie to cieszy, bo wierzę, że opowie Wam bardzo ciekawie o tym, jak w praktyce to wygląda, jeżeli chodzi o Danię, o studia w Danii i o bycie międzynarodowym studentem w tym kraju. No właśnie, co tak naprawdę dzisiaj przed nami? Dzisiejszy webinar składa się z 4 takich części. Pierwsza część w zasadzie teraz trwa i za chwilkę jeszcze będę ją kontynuował. Chciałbym Was wprowadzić w bardzo krótkich słowach, kilka dosłownie minut Wam zajmę na temat tego, jak to wygląda w takim żołnierskim skrócie, jeżeli chodzi o studia w Danii, o takie praktyczne rzeczy i troszkę odnośnie naszej roli jako programu eduABROAD, jak Wam możemy pomóc, jak to wszystko wygląda. Myślę, że to około 10 minut. Później Finn ma swoją prezentację, która potrwa około 30 minut i on opowie Wam w praktyce, jak to właśnie wygląda na jego przypadku i o jego doświadczeniach, jeżeli chodzi o studia w Danii i o bycie właśnie członkiem międzynarodowej społeczności na uczelni SDU, o studiowaniu w języku angielskim, jak to wszystko wygląda i tutaj potężna dawka informacji, inspiracji dla Was. Potem ja znowu wrócę na jeszcze kilka minut i chciałbym Wam opowiedzieć o takich praktycznych rzeczach związanych z samą rekrutacją, z kryteriami, jak to wszystko wygląda, a na koniec mamy sesję pytań i odpowiedzi. No właśnie, i odnośnie pytań i odpowiedzi, to tutaj ważna informacja dla Was. Wiecie już, gdzie jest czat. Wykorzystajcie ten czat, żeby zadawać nam pytania. W trakcie naszych prezentacji prosimy Was, żebyście wpisywali Wasze pytania na czacie i na samym końcu mamy przeznaczone około 10 minut na Wasze pytania. Postaramy się wspólnie z Finnem na nie odpowiedzieć. I z racji tego, że będziemy na nie odpowiadać wspólnie, to taka gorąca prośba do Was, jeżeli moglibyście wpisywać te pytania w języku angielskim, to będzie nam to po prostu sprawniej szło. Można po polsku, wtedy ja będę tłumaczył, mam nadzieję, że mi się to uda. Także w trakcie naszych prezentacji śmiało korzystajcie z czatu, pytajcie, zadawajcie tam pytania, będziemy je oznaczać jako pytania i na sam koniec dzisiejszego webinaru wrócimy do tych pytań, postaramy się na nie odpowiedzieć. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o najbliższą godzinkę i dzisiejszy webinar. No i skoro już to wszystko, o tym sobie wszystkim powiedzieliśmy, to przejdę do kilku slajdów, które mam dla Was przygotowane na początek.
Tak jak wspomniałem, ja na co dzień pracuję w programie eduABROAD. Program eduABROAD to biuro zagranicznych uczelni. Działamy na terenie Polski i pomagamy w rekrutacji na studia, między innymi do Danii, ale nie tylko. Pracujemy z uczelniami z różnych krajów. Pracujemy z tymi uczelniami w większości już od 15 lat, tyle sięga nasza historia, więc lata doświadczeń, setki, a mogę śmiało już powiedzieć, że nawet tysiące studentów, którzy z naszą pomocą wyjechali. Część już oczywiście dawno uczyła swoje studia i świetnie widzimy, jak ich kariery teraz się rozwijają, więc wiemy, że no jeżeli zastanawiacie się właśnie nad studiami za granicą, studiami w Danii, chcecie studiować w języku angielskim, to z doświadczenia mogę już Wam teraz powiedzieć, że to bardzo dobry pomysł i dobrze, że trafiliście na nasz dzisiejszy webinar. Dzięki temu, że my pracujemy dla zagranicznych uczelni oficjalnych na podstawie oficjalnie podpisanych umów, jesteśmy Wam w stanie pomagać bezpłatnie. Nasza pomoc jest zupełnie bezpłatna i możemy Wam pomóc tak naprawdę we wszystkim od początku do końca, czyli pomagamy już w kwestiach związanych z wyborem odpowiedniego kierunku, kraju, uczelni, poprzez skompletowanie wszystkich dokumentów, przejście całej tej procedury rekrutacji. Jesteśmy takim pierwszym punktem kontaktu Waszego, nie musicie uderzać bezpośrednio do uczelni. I też oczywiście naszą rolą jest to, żeby doprowadzić Was do tego super momentu, kiedy dowiadujecie się, że jesteście przyjęci na studia i później w tych praktycznych kwestiach już przed samym wyjazdem też jesteśmy w stanie Wam pomóc, więc możecie liczyć na naszą pomoc do momentu wyjazdu, a potem już jak wyjedziecie, no nie zostajecie też samemu, bo też uczelnie oczywiście będą Wam pomagać. Studenci międzynarodowi, którzy już są wyżej, też będą w stanie Wam pomóc. Chciałbym na sam początek powiedzieć z mojej perspektywy, osoby, która obserwuje od wielu lat, jak rozwijają się kariery naszych studentów, naszych absolwentów, dlaczego w ogóle warto zastanowić się nad studiami za granicą, konkretnie na przykładzie Danii, bo właśnie tym krajem i kandydatom na studia do Danii ja bezpośrednio na co dzień pomagam. Musicie być świadomi tego, że studia w Danii, studia za granicą wyglądają troszeczkę, albo nawet można powiedzieć zupełnie inaczej niż w Polsce. Po pierwsze, te studia są dużo bardziej praktyczne. Macie zdecydowanie mniej teorii, dużo pracuje się w grupie, dużo pracuje się metodą projektową, też praktyki wyglądają zupełnie inaczej. Dzięki temu tak naprawdę jesteście w stanie lepiej przygotować się do przyszłej pracy, do wykonywania przyszłego zawodu. Też zupełnie będą wyglądały Wasze interakcje nie tylko ze studentami, będziecie częścią międzynarodowej grupy, ale będą też inaczej wyglądały Wasze relacje z wykładowcami. Wykładowcy za granicą zdecydowanie bardziej przyjmują na siebie rolę takiego facylitatora, czyli osoby, która stymuluje zdobywanie wiedzy przez Was, nie przekazują tej wiedzy tak sucho, starają się Was angażować w dyskusję, w wykonywanie projektów. Często do wykładowców mówi się po imieniu, można z nimi wyjść na piwo grupą studencką, więc te relacje wyglądają zupełnie inaczej. Też Wam już co nieco o tym wspomniałem, będziecie pracować w grupie, jeżeli zdecydujecie się na studia w Danii, będziecie pracować metodą projektową i myślę, że Finn o tym aspekcie pracy podczas studiów też Wam troszeczkę opowie. Jest to o tyle fajne, że dzięki temu, że macie już takie interakcje, że musicie część projektów chociażby wykonywać w grupie, przygotowujecie się do tego, jak to wygląda w pracy przyszłej po ukończeniu studiów, bo tak naprawdę większość z osób w trakcie swojej pracy, już po ukończeniu studiów, no jest częścią jednak jakiegoś zespołu i te interakcje z innymi osobami, umiejętność odnalezienia się w zespole jest bardzo ważna. Oprócz tego, że jakby zdobędziecie dużo kompetencji podczas studiów, które są Wam niezbędne do wykonywania swojej przyszłej pracy, też zdobędziecie dużo takich umiejętności życiowych, zwłaszcza jeżeli do tej pory gdzieś tam nie mieszkaliście jeszcze samodzielnie, to wyjazd za granicę to też wyzwanie pod kątem takich prozaicznych rzeczy, jak chociażby gotowanie i te takie codzienne obowiązki. No ale oprócz obowiązków jest też dużo fajnych rzeczy w takim aspekcie życia studenckiego, bo będziecie częścią międzynarodowej grupy, więc będziecie nie tylko na studiach, ale też poza studiami, wychodząc na miasto, spędzając weekend, uprawiając jakiś sport czy hobby, będziecie w interakcji z osobami naprawdę z różnych krajów. W Danii studia w języku angielskim ściągają osoby nie tylko z Europy, ale tak naprawdę z całego świata.
Po tym etapie studiów, no z pewnością można powiedzieć, że ma się znajomości w różnych krajach i to właśnie te znajomości na lata. Dlatego naprawdę warto zastanowić się nad tym, czy faktycznie Dania jest dobrym krajem. Jeżeli trafiliście na dzisiejszy webinar, to cieszę się, że już nad tym troszeczkę myślicie. Chcemy Wam jeszcze więcej za chwilę o tym opowiedzieć i też chcemy Was oswoić z tym tematem, że studia w Danii są tak naprawdę w zasięgu ręki, bo nie zawsze potrzeba międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego, bo dużo kierunków jest oferowanych w języku angielskim, bo nie tylko Wasze oceny będą się liczyły, ale też Wasza motywacja, zaangażowanie, jakieś dodatkowe aktywności. To wszystko jakby sprawia, że te studia są naprawdę w zasięgu ręki. My współpracujemy z różnymi uczelniami, jeżeli chodzi o Danię, pozwolę sobie je w tym momencie Wam je wyświetlić na slajdzie. Te uczelnie z nami współpracują, one oferują studia pierwszego stopnia w języku angielskim, też dwie uczelnie, które macie zaznaczone z takim skrótem MA, to są te uczelnie, które oferują też studia drugiego stopnia, czyli po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możecie oczywiście nadal zostać w Danii i podjąć studia w języku angielskim uzupełniające i skończyć studia z tytułem magistra. Właśnie, jeżeli chodzi o taką typową ścieżkę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Danię, to studia w Danii mogą być ułożone na takie dwa sposoby. Może być tak jak w Polsce, że idziecie na studia pierwszego stopnia, a potem na studia drugiego stopnia. I tak właśnie zorganizowane są kierunki na uczelni University of Southern Denmark, na której studiuje Finn. Ale też niektóre kierunki, to zależy od kierunku, to nie wy wybieracie, jak chcecie studiować, tylko zależy od tego, na jaki kierunek się zdecydujecie. Niektóre kierunki ułożone są tak, że najpierw studujecie 2 lata, potem macie taką specjalizację, która trwa 1,5 roku i w sumie po tych 3,5 roku macie tytuł licencjatu albo inżyniera i dopiero potem możecie studiować oczywiście dalej w języku angielskim, jeżeli chcecie w Danii zostać, żeby uzyskać tytuł magistra. Tak jak już Wam wspomniałem, same studia w Danii są bezpłatne, nie musicie płacić za czesne, więc to jest dokładnie tak jak w Polsce, musicie sobie pokryć swoje koszty życia i studiowania. Mam tutaj na myśli takie koszty związane z zakwaterowaniem, z wyżywieniem, z przejazdami, z jakimiś tam materiałami edukacyjnymi, z przyjemnościami. Te koszty wcale nie są takie duże, jeżeli chcielibyście się przeprowadzić do jakiegoś dużego miasta w Polsce i tam musielibyście samodzielnie pokrywać swoje koszty, to są to naprawdę zbliżone kwoty, około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, to jest taki średni budżet studenta, połowę wydaje się na zakwaterowanie, a pozostałe koszty to około właśnie ta druga połówka. Ale jeżeli chodzi o Danię, jest taka świetna sprawa, że oprócz tego, że w trakcie studiów możecie pracować i studia są tak zorganizowane, że będziecie mieli czas, żeby podjąć właśnie takie prace studenckie, prace dodatkowe, które notabene są bardzo dobrze płatne w porównaniu do polskich realiów, to podczas tego okresu studiowania, jeżeli ktoś pracuje, też może dostać taki grant, stypendium od rządu duńskiego, które nie jest związane z wynikami, jest związane z ocenami, jakie uzyskujecie, tylko wynika z tego faktu, że studiujecie i równocześnie pracujecie, trzeba pracować odpowiednią liczbę godzin i wtedy oprócz zarobków możecie też, będziecie po prostu otrzymywali też od rządu duńskiego stypendium. OK, to są te informacje, które ja Wam chciałem przekazać tak tytułem wprowadzenia. Dzisiaj jeszcze co nieco Wam powiem w dalszej części webinaru odnośnie takich praktycznych rzeczy związanych z kryteriami rekrutacji, z procedurą, z dokumentami. A już teraz chciałbym zaprosić też Fina. So Finn, I already did my part, so OK, Yes, you are here. Good. And we have your presentation on, as you can see. So I will mute and I will switch off my camera and go ahead. I will leave you with the people who are attending today's webinar. Just a reminder to everyone, if you have any questions to my part of the presentation that was already presented by me, or if you will have any questions during Finn's presentation, just go ahead and type them in the chat. If you can do it in English, that would be super cool. Okay, so I will mute and then the voice, I'm handing over the voice to you. Good luck. Thank you. So, hi, thank you for attending today. I will talk a bit about the University of Southern Denmark and specifically the campus in Sonneborg. Maybe, one second, a quick introduction. Who am I?
I'm Finn. I'm 24 years old, and I'm studying innovation and business in the first semester of the master. I live in Sonneborg, right next to the campus, and I have been living here since I started my bachelor. And I currently work for LINAC and the SDU, as you can maybe tell. I am myself German, and I will no. Okay, I will try to answer some of the questions that you may have thinking about studying or even studying abroad. And some of you may have figured out that my age is a bit too high for where I am currently. That is because I started another course of studies in Germany. I started with general engineering at the Technical University in Hamburg. And after 1 year, maybe 1 year and a half, I figured out that this was not what I wanted to do. And I had to switch. So I've been through the whole process of not knowing what to do and struggling to find my way. And I am here to help you. So please feel free to ask any questions that you have that maybe are not typical questions that you can find online, but personal ones, because I will try to yeah, answer them all. So a bit about the University of Southern Denmark. We have 6 campuses. The main one is in Odense, and we have 32,000 students. That is mainly Odense, because in Sonneborg we are a lot fewer. And in Copenhagen, we don't really have a campus anymore. That is just research. But the campus I will be talking about today is the one in Sonneborg. You can see it on the map. So it is almost Germany. It is half an hour from the border. I think not even. And that is the international campus of the SDU. We have 14 courses there. They are all taught in English, so the language on campus is English. And we have, yeah, they say 50% international students. I would say it is 1/3 Danes, 1/3 Germans, and 1/3 from all over the world. So technically, yes, that is correct. Just so that you know. And I really like that, because we have, in my class, we have people from all over the world, and it's a truly international atmosphere. And you do feel that on the campus. And what is special about our campus is that it was built in collaboration with some companies here. So you can feel the close connection on campus as well. And finally, if we look at this picture, this is the campus. As you can tell, it is quite new. We just recently got one more of those blocks appended to the left for the electronics course of studies. And you can see a lot of glass, a lot of light, very open. You will see some more pictures later on. Just briefly, what we have in English courses of studies. Oh, yeah, and the red ones are the ones that are offered in Sonneborg, so the campus I'm talking about today. I will today focus on the engineering courses, so electronics, innovation, business, and mechatronics, but I will also briefly touch on the others that we have, just so that you know what else is on the campus. So I think that was touched upon earlier, but in case you don't know how that works, the bachelor is standard 3 years. You have the possibility to do a Bachelor of Engineering, that is 3.5 years. This is basically if you decide not to do a master afterwards and you want to work right after your bachelor, then you have half a year longer, and this is used usually for an internship in a company or some practical work, so that you are ready for work after you finish this. And then a master is 2 years on top, and a PhD, if you feel like doing that, is 3 more years. So as I said, those are the 3 engineering courses that I will be talking about today. And we have this nice little chart here that maybe explains it a bit better than explaining it. So electronics is the newest of our engineering courses taught at SDU. It is, yeah, I mean, the name kind of gives it away. It is very focused on electronics, also power electronics, but you will also learn some programming. But this programming is mostly used to program microchips, so it's not something
you're not a software developer after this, just so that you know. Then mechatronics, that is maybe a bit trickier. I mean, the name should be familiar to you, but in case you don't know what it is basically, in mechatronics, you are between the physical engineering and the electronical parts. So to bridge this gap, you have the mechatronics people. That is especially used in, for example, car manufacturers, where you have the engine that is very physical, and then the electronical steering, for example. And finally, we have innovation in business. That is the course that I'm studying right now. And that consists only partially of engineering. So we say 1/3, I would argue a bit more than 1/3, is engineering, which is basically a summed up version of mechatronics and electronics. But we also have an innovative part of it, and also a business part. So this is more aimed at understanding the basics of all the other engineering courses, but also being able uh, to develop market approaches, for example. So this is more product development, and makes you, or readies you to maybe do a startup. And what is special about the teaching at our campuses, that is very project oriented. So one of the main reasons that I was not happy in Hamburg was that I learned a lot of theoretical things, and I thought, okay, after a year I should be able to do something. But we never even touched on a simple LED. So I mean, yes, I was able to do that, but not much more. And I think that was one of the main reasons for me to stop there, because what I like to do is I like to learn, but I also like to apply it. And usually you have to sacrifice some of the academic standards when you decide to go into this direction. But at the SDU, this is very normal, and projects are a big part of your overall semester. So we call it the semester project. Yeah, and this is where you apply all your learnings from the semester in a bigger project, usually in groups of 4 to 5. And you will also be graded on this. So it is also crucial to, yeah, build something actually. Just to give you an idea of what we are doing there, mechatronics, I think it is the second semester where they have the example that I will show here now. It is usually kind of like a parkour that you have to go through with your robot, and it should be inspired by a movement of an animal. So here, for example, you can see this, I think it is a lizard. I'm not good with that. A lizard, and then you look at how it moves, and then you conceptualize it, and you can see you do it in software. You develop how it should move, and then finally you build it and you program it, and you fine tune it, I would say, so that it can actually do what it's supposed to. Um, and oh, okay, no, sorry, wrong button. The semester projects are very different from semester to semester. Just to give you some impressions of what we do. We in innovation and business, we also do it, but we have an additional part of developing a business approach. So we should also be able to sell it later on the market. And one of the projects that I like to mention here is, for example, the detective. You can see it in the upper left corner. That was a system developed for policemen. So if they should get their weapons, it will automatically trigger an alarm, because that would mean that the police officer is potentially in danger, and he doesn't have to worry about calling his colleagues. So that was, for example, one of the semester projects. Then further down, you see the safe track. That was for agricultural vehicles. When they go up steep roads, it is quite dangerous and they can tip. So this system was developed to give them a warning when they shouldn't go further, because it would be potentially dangerous, and a lot of other things that are here as well. And what I like about it is that you always, it is
basically the same idea every semester, but you will always focus on a different topic. So for example, if you had programming in the semester, your semester project will be more programming heavy than the last semester. And yeah, I think that you learn a lot more when you actually apply it, because it forces you to get some first-hand experience rather than just the theoretical background. So another thing that is special about SDU engineering is this very group work oriented way of teaching. It is quite common that you will be split into smaller groups. Um, right now in my master, I have 4 courses, and in all of them I have a group of 4 to 5 people, and we work together on smaller projects and hand-ins. And yeah, if you don't like group work, then maybe you should consider doing something else. But I can only encourage you to do it, because this is also something that you will see later on in your job, that you should be able to deal with other people and yeah, organize the tasks in between. Our campus is quite new, and also the tools offered on the campus are quite new as well. So we have 2 workshops. No, we have 3 now, but we will have 2 back in the future when you would start. We have an electronical workshop, which is designed to have everything you need to build electronical prototypes. So you can design your own PCBs, you can solder there. We have a wide selection of common electronical parts that you can just pick. They are available to everyone. You can also order special parts to this lab, and you can pick it up. You will always have a budget for your semester project, so you can get some more if you need it. And it is also supervised in case that you're stuck with a problem. There's someone to help you, and they are also very willing to do so. The same goes for our more practical workshop, I would say. That is in the basement, and there you can build anything that is it needs to be designed by proper tools, kind of. So we have a CNC machine, we have the big drills and all of that kind of equipment, heavy equipment there. And again, that will be supervised, because some of the tools, of course, are quite dangerous. So you can't do it yourself, but you can send them your files, and they will go through them with you and give you some recommendations, and then do it for you. And that is very helpful, especially when you start and you need some input and don't really know where to start. And those people have been doing it for years, and they will help you out. You will also have an introduction to both of those workshops in the beginning of the first semester. So don't be afraid, it will be taken care of. And we have some big companies on the campus, quite involved in our daily life, I would say. The biggest one here is Danfoss and Linak. Those are 2 very local companies. Danfoss is not that popular outside of Denmark, but just so that you know, they developed the thermostat on radiators. So they have the patent on that, and that's what they are biggest with. And they are very present at the campus, and often we have projects with them together. Same goes for Linak. They build high digestible tables. I also work at that company. Siemens, you probably know. Lego, you probably know as well. Right now, I'm having a project with Lego together. We are developing a potential way to do quality control together with them. So it is really nice that you can also see that your projects are not just done for the sake of it, but also together with companies, and you can see how this could potentially help someone in the real world. And yeah, all of this, of course, prepares you for a career internationally. So in the 5th semester, there is the possibility to go abroad. I mean, for you, it is already going abroad, but you can go even further. Um, and the good thing about the SDU is that it is quite big, so it has a lot of partner universities, and they are quite literally all over the globe.
So I had friends going to South Korea, to Japan, to America, basically anywhere. I went to Italy in the 5th semester, and it is also designed so that you don't have to retake courses when you come back. So it's not taking an extra semester. It is more like a replacement for the semester that you would take. Should you decide to stay in Sonneborn, though, you will have something called experts and teams. This is where you have kind of a bigger semester project together with other courses. So, for example, I'm innovation business, and I would work together with both electronics and mechatronics students, and we will be in a group of 20 people, so a bigger group, also bigger budget, and also a bigger project overall. And yeah, this is basically a semester project in big, and this can also be a lot of fun. And you are also able to pick some electives um, to specialize a bit in the direction you want to go later on. That is, of course, also possible in general, not only in the 5th semester, but after the 3rd, you are able to pick some electives, and that will move you towards a direction that you want to go. Just briefly touching on what else is on the campus, we have humanities with international business administration and modern languages. This is a course of studies together with the University of Flensburg. It is basically business and a bit of languages. So you don't only have engineers on the campus, and we also have some, I would say, hardcore business people as well. They are doing business administration. And finally, we have European studies, which is also some business, but also history and politics of the EU. So because you can't really be there, I will show you some pictures. I also have a video later on that shows the campus. The campus in Sonneborn, as you can see, is very bright, very open. Those trees are in our library and also in our canteen. We have a canteen and house, which is, I think, a bit too expensive, but has really nice food and is quite common that everyone sits together and eats there. And what I can maybe tell you about the university while showing you those pictures is that the approach in Denmark is very open. So um, this open door politic is everywhere on this campus. So when you have a question, for example, it is not uncommon to just knock on the door of your professor, and they will most likely tell you that they have time for you and they will help you out. And it is also perfectly normal that you sit together with your professors in the canteen and you meet all over the campus. That, of course, also works because the courses are quite small. So currently we are 28 in my course, but innovation business always tends to be the smallest one. We used to be 22. For the master, we got some extra. And the mechatronics courses are 60 to 100, but sometimes they are even split into smaller groups so that you will never have those huge lectures where you can barely see your professor. It is more of a personal interaction. And that is also something I really like about the university, that everything is very down to earth and you can approach everyone and everyone is willing to help you out. Um, and that is what I think is also great for your personal development, because you can do whatever you want, and there are people to help you and guide you, but you have the freedom to go into your own direction. We also have so the campus is not only university. On the right side of the campus, we have another university-like academy. They do design, and in the middle we have a concert hall, and the uni area from the canteen to the right side is used for other events as well. We also have some local companies inside of uni. So the right part of the university is more of a mixed building for all kinds of occasions. And I think that is also quite nice because you don't only have students at campus. Don't be fooled. The weather usually isn't that great in Denmark, but if it is great, then you can sit right at the water. This is right outside of our canteen, and in summer we tend to sit outside and enjoy the weather. Um,
That is quite nice. We also have a nano lab. Unfortunately, this is not accessible to everyone, and most likely you will not be able to get inside before you do a PhD. But it is on campus, and they're doing some research there, some quite interesting research, just so that you know it's there as well. And what is also great is that the way of teaching is mixed up a bit. So this is what we like to call the igloo. This is one of our classrooms where we actually have class in. This is for our more creative courses where we do iterations on design and need inspiration for new ideas. And you will also have a room for your class where you can sit together with your group, because you have to have a place where you do your teamwork. Then I will also talk about this, because this is quite important if you move to Denmark, that once you are accepted at the university, you are guaranteed to have a spot in one of the dorms. We maybe I can post the link later. You can look at all the dorms online. I've been living in a dorm ever since I moved here. I moved to another dorm after I came back from Italy, and I don't really need to move out from here. I like it here. Because you don't have to worry about anything. So water and internet and heat is included. Um, it depending on the flat you're choosing, it is between 280 euros and 350. You have to calculate with, but that includes everything, so you don't have to worry about anything else. What is also important is once you come to Denmark, you will get, oh, now I forgot to bring it, but it's like a small card where you get your personal CPR number. And with this number, you can basically do anything in Denmark. You will also be automatically insured with your health insurance. So going to the doctor is for free. You don't have to worry about that. That is also great to know. The university offers student jobs. We have a Blackboard and also an online portal where you can look for jobs. This is how I found my job as well. Usually companies are actively looking for people from this university. And what is also interesting is that usually you have 1 day a week where you are off so that you can work. I, for example, am off on Thursdays. That's where I work at Linak. So the uni tries to give you this freedom to have a job on the side. And what is also interesting if you are thinking about financing your course of studies is SU. This is kind of, how do I call this? It's a support from the government for Danish students, but you can get it as well under certain conditions. And one of them is if you work for more than 10 hours a week. And that is quite a nice bonus for people that can't get any money from home. And I have a lot of friends who cannot make it work for the whole year, but work, for example, during the summer break, and then save some money for the rest of the year. I don't want to fool you. It's not that easy to get it, and working 10 to 11 hours a week on a regular basis while having a full-time course of studies is not that easy. So it is possible, but not easy. So I'm only getting it from now on. About Sonneborn. Sonneborn is not a big town. It's 35,000 people living there. But due to the fact that it is the next biggest town in southern Denmark and also has a university, you will find a wide variety of outdoor sports and cafes. We have it's called the Caffeine. It's our own student bar on the uni campus where you can come together with your fellow students. So the university is also helping you to socialize. Hand in hand with that goes the intro team. So once you arrive in Sonneborg, you will have a couple of events to introduce you to Sonneborg, to the campus, and also to your fellow students. So don't worry, when you're new to Sonneborg, you will find friends in no time. Maybe less relevant for you. We do offer student for a day, so if you want to get some first-hand impressions on how it is to study in Sonneborg, you can come over and we will take you through a normal day at uni.
where you can talk to the professors, other students, and maybe see the facilities. For that, you simply have to send us a mail. What is important about the Danish system in general is that the application is quite early. So the 15th of March is the final due date. But you will also get your letter of acceptance by July, and it's not going to be delayed or anything. So semester starts on the 1st of September, and then you have 1 or 2 weeks, which is introduction and also social events. But after that, it really starts. And yeah, then I finally have a short movie to show you around the campus a bit, because you can't see it right now. And yeah, I think I need you to, do I have to click it, or? I think you have to switch. Yeah, perfect. Thank you. So this is the canteen area that I was talking about. This is one of the workshops. This is the student workshop where you can have your own spot for projects that you're doing during the semester. This is the igloo I talked about. That is actually my class. Oh, I forgot to mention that we also have a VR lab on the 3rd floor where we can play around with virtual and augmented reality. This is one of the project rooms. We sit together with our group. This is the library. The library itself is not that big, but they are connected with all the other campuses. You can easily order things for you. This is the electronics lab. And as you can see, there's all the tools you need to build your own prototypes. And finally, this is Rainer. He's in charge of the other workshop and will help you out if you ask him this. So yeah, that was it from my side. I hope I could help you out with some of your questions. And yeah, I think now I give it back to you. Thank you very much, Finn. Yeah, I'm ready as well. So we'll just turn on my presentation, and thank you very much. And also, Finn, remember, we are hearing each other at the end for the question and answer session, all right? Yep. Super. No dobrze, to teraz moja kolej. Chciałbym jeszcze kilka minut, zanim przejdziemy do Waszych pytań. Przypominam, że możecie je cały czas zadawać na czacie. Okienko czatu jest po prawej stronie ekranu na dole i jeżeli możecie wpisywać Wasze pytania od razu w języku angielskim, będzie nam łatwiej w momencie, kiedy przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. OK, tak jak wspomniałem na początku, my jako program eduABROAD jesteśmy w stanie Wam pomóc bezpłatnie, jeżeli chodzi o rekrutację na studia w Danii, ale nie tylko. Pracujemy również z uczelniami z Anglii, z Holandii, z Łotwy i ze Szwecji. Natomiast w tym momencie chciałbym się skupić konkretnie na Danii, ponieważ właśnie studiowaniu w tym kraju poświęcony jest nasz dzisiejszy webinar i chciałbym Wam powiedzieć, jak wygląda ta procedura rekrutacji. Finn wspomniał Wam już, że jest taki deadline, jeżeli chodzi o rekrutację na studia, 15 marca. To jest taki termin, kiedy ostatecznie uczelnie w Danii muszą otrzymać wszystkie Wasze dokumenty. Natomiast to nie jest tak, że wysyłacie te dokumenty zupełnie w ciemno, bez sprawdzenia, czy one są kompletne, czy są prawidłowe. To jest właśnie nasza rola. W momencie, kiedy uda Wam się już wybrać kierunek albo będziecie chcieli to zrobić wspólnie razem z nami, bo też jesteśmy w stanie Wam w tym pomóc, przechodzicie do kwestii kompletowania swoich dokumentów.
kompletujecie dokumenty, w trakcie możecie je z nami konsultować, my oczywiście je sprawdzamy, to wszystko robimy wspólnie z Wami bezpłatnie. Jest taki termin 10 marca, kiedy my potrzebujemy otrzymać od Was wszystkie dokumenty, żeby już super ostatecznie sprawdzić, czy wszystko się zgadza. I potem dopiero one są przekazywane do uczelni w terminie do 15 marca. Więc jeżeli chcielibyście rozpocząć swoje studia w przyszłym roku, po wakacjach, studia rozpoczynają się w Danii na przełomie sierpnia i września, więc troszeczkę wcześniej niż w Polsce, nie ma się tych najdłuższych wakacji w życiu, jak to się mówi, to musicie złożyć swoją aplikację na naszej stronie internetowej studiazagranica.pl właśnie w terminie do 10 marca. Jakie dokumenty są potrzebne? Część dokumentów dotyczy wszystkich, część dokumentów dotyczy tych osób, które są w tym momencie w klasie maturalnej i inne dokumenty są niezbędne w przypadku osób, które już są po maturze. Wszyscy muszą załączyć do swojej aplikacji swoje zdjęcie, skan jakiegoś dokumentu tożsamości, dowód osobisty albo paszport. Muszą dołączyć też referencje, na przykład od nauczyciela, od wychowawcy, bądź też jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę, wolontariat, jakieś dodatkowe aktywności, może jakiś klub sportowy, to mogą być to również referencje, czyli taki list z rekomendacją od takiej osoby. 1-2 takie dokumenty w zupełności wystarczą. Wszyscy też muszą przygotować list motywacyjny. To jest bardzo ważny dokument, ponieważ uczelnia tak naprawdę w pierwszym momencie wie o Was tylko to, co napiszecie w liście motywacyjnym. Ten list motywacyjny powinien być przygotowany w języku angielskim i powinien mówić o tym, kim jesteście, co do tej pory robiliście, gdzie się uczyliście, dlaczego wybieracie studia za granicą, dlaczego taki kierunek albo kierunki są przez Was wybrane, co po tych studiach chcielibyście robić, czyli jak widzicie siebie za ileś tam lat w momencie, kiedy będziecie już studiować, po studiach będziecie podejmować pracę. W przygotowaniu takiego listu oczywiście jesteśmy w stanie Wam pomóc, mamy też taki komplet informacji, co zawrzeć w takim dokumencie. Dokument musi być oczywiście w języku angielskim i w trakcie, jak będziecie przygotowywać swój list motywacyjny, możecie go do nas podsyłać, będziemy go czytać, sprawdzać, dawać nasze uwagi. Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny od wszystkich w przypadku rekrutacji na studia w Danii, to jest formularz weryfikacyjny. To jest taki nietypowy dokument, z nim się nie spotkacie, jeżeli chcielibyście rozpocząć studia w Polsce, natomiast w Danii jest on niezbędny. Taki dokument jest do pobrania na naszej stronie internetowej studiować.pl. Musicie się z tym dokumentem udać do swojej szkoły i szkoła podaje w nim informacje odnośnie ocen. No to powiedzmy jest na świadectwach, więc nic takiego strasznego. Również informacje na temat Waszej średniej, ale głównym zadaniem tego dokumentu jest podanie przez uczelnię informacji na temat liczby godzin z Waszego programu nauczania z poszczególnych przedmiotów, takich jak angielski, matematyka i inne przedmioty. To są takie przedmioty, które są niezbędne w przypadku kierunków, o które się staracie, czyli przedmioty, które znajdują się w kryteriach rekrutacji na dany kierunek. I w przypadku osób, które już są po maturze, śmiało mogą teraz taki dokument dostarczyć do swojej szkoły, odebrać go na spokojnie. W przypadku osób, którzy w tym momencie są w klasie maturalnej, musicie poczekać z tym dokumentem do momentu, jak będziecie mieli oceny na semestr w klasie maturalnej, ponieważ je wpisuje się również na tym dokumencie w przypadku tegorocznych maturzystów. W przypadku tegorocznych maturzystów jeszcze taka ważna uwaga, jeżeli będziecie prosić Waszą szkołę o wypełnienie informacji na temat liczby godzin z poszczególnych przedmiotów, to pamiętajcie, że w przypadku klasy trzeciej muszą być zsumowane godziny zarówno te, które mieliście w pierwszym semestrze, jak i te, które będziecie mieli jeszcze w drugim semestrze w klasie maturalnej, więc cały rok. W zależności od tego, ile tych godzin macie, musimy sprawdzić, czy ta liczba godzin odpowiada kryterium rekrutacji, ponieważ liczba godzin jest właśnie jednym z kryteriów rekrutacji na studia. I teraz, jeżeli ktoś jest już po maturze, załącza świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości. W przypadku tegorocznych maturzystów załączacie 2 ostatnio otrzymane świadectwa, czyli na przykład jeżeli jesteście w liceum, to świadectwo z pierwszej i z drugiej klasy, jeżeli z technikum, to świadectwo z drugiej i trzeciej klasy. Te świadectwa, w zależności od tego, te oczywiście, które załączacie, muszą być przetłumaczone na język angielski i na naszej stronie, na studiazagranica.pl znajdziecie szablony do tłumaczenia świadectw. Tak samo, jeżeli będziecie załączyć jakiś list referencyjny, jeżeli on by był w języku polskim, to pamiętajcie o tym, żeby załączyć również
tłumaczenie tego dokumentu. Nie musicie tych dokumentów tłumaczyć u tłumacza przysięgłego, wystarczy, że zrobicie to samodzielnie albo na naszym szablonie. My takie tłumaczenie sprawdzimy i potwierdzimy dla uczelni, że ono jest prawidłowo wykonane. W ten sposób możecie trochę zawsze zaoszczędzić, bo tłumaczenie u tłumacza, zwłaszcza jeżeli byłby to tłumacz przysięgły, może Was troszeczkę kosztować. Ważna informacja odnośnie potwierdzenia znajomości języka angielskiego, bo jest to również jedno z kryteriów rekrutacji. Dla tych osób, które posiadają jakiś certyfikat z języka angielskiego, to skontaktujcie się z nami, żebyśmy sprawdzili, czy jest to odpowiedni certyfikat, czy wynik, jaki uzyskaliście, jest odpowiedni, czy w ten sposób możecie potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego. I taki dokument z informacją na temat właśnie wyniku musi być dołączony do aplikacji na studia w Danii, jeżeli chcecie być zwolnionymi z naszego testu języka angielskiego, bo innym sposobem potwierdzenia znajomości języka angielskiego jest przystąpienie do testu, który my organizujemy. Nasz test w porównaniu do certyfikatów języka angielskiego takich międzynarodowych typu IELTS, TOEFL albo Cambridge Advanced jest bezpłatny. Zdaje się go na początku marca i w momencie, kiedy złożycie swoją aplikację i widzimy, że tam nie ma żadnego certyfikatu, to zaprosimy Was również na taki test. Bezpłatnie sobie do niego przystąpicie na początku marca. Odbywa się on w różnych miastach, między innymi w Warszawie. Wybieracie sobie termin, lokalizację, godzinę, przyjeżdżacie i taki test sobie możecie zaliczyć. Znajomość, jaką musicie się wykazać, jest mniej więcej na poziomie B2, C1 to jest poziom matury rozszerzonej. Niestety samo zdawanie matury rozszerzonej z języka angielskiego, nawet na najlepszy, na 100%, nie zwalnia Was z konieczności potwierdzenia znajomości właśnie albo naszym testem, albo certyfikatem z języka angielskiego. Ważna informacja to taka, że większość uczelni w Danii, jeżeli chodzi o studia pierwszego stopnia, nie wymaga certyfikatu, wystarczy nasz bezpłatny test z języka angielskiego. I w momencie, kiedy będziecie składać Waszą aplikację, też uczulamy Was zawsze na to, żeby też złożyć aplikację na zakwaterowanie, bo o zakwaterowanie w Danii aplikuje się przez internet i trzeba to zrobić z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli zrobicie to właśnie na początku marca, to tutaj wszystko dobrze powinno się ułożyć i zakwaterowanie otrzymacie na czas. Ważna jest właśnie ta kwestia, żeby zrobić to wcześniej, nie na ostatnią chwilę, bo liczy się to, ile czasu byliście jakby w kolejce na przyznanie tego zakwaterowania. Fajnie jest to, że można sobie wybrać różne rodzaje zakwaterowania i lokalizację, i też zakres cenowy, standard, czy chcecie mieszkać samodzielnie, czy z kimś. Tu jest naprawdę to bardzo fajnie zorganizowane, jeżeli tylko złożycie aplikację dostatecznie wcześnie. OK, to są te informacje, które jeszcze ja Wam chciałem przekazać. W tym momencie też wyświetlę swoje dane kontaktowe. Cały ten webinar jest nagrywany, więc po webinarze dostaniecie maila, tam będą również nasze dane kontaktowe i będzie można sobie odtworzyć ten webinar. On będzie umieszczony na serwisie YouTube, więc te dane kontaktowe będą też do dyspozycji na tym nagraniu. OK, i zgodnie z naszą zapowiedzią widziałem, że już pojawiło się kilka pytań. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to cały czas możecie je pisać na czacie. W tym momencie pozwolimy sobie przejść już do tych pytań, które mamy i postaramy się na nie odpowiedzieć. No i muszę tylko zaprosić do nas Fina, bo postaramy się wspólnie razem z Finem na te pytania odpowiadać. Okay, Finn, that's all from me, at least about the presentations that I had. So now we can start the question and answer session, and we'll have some questions. I already saw them, that we have some questions. Some of them are in English and some of them are in Polish like this one, so I will just translate that. Okay, so the first question is from Karol. Thank you, Karol, for your question. The question is about the SU. What do you need to do to get it? So what are the requirements and what is the amount that as a student you can receive as the SU? So you briefly touched on that as far as I remember during your presentation. So maybe just a quick summary about the SU. Okay, first of all, you can find all of this online. SDU has a separate webpage for that. Just look for SDU SU. The main idea is that this is designed to be for Danish students, but under European law, you can be equal, and that is easily done by working for 10 to 11 hours a week. Then you will get the payment from your normal job, and then SU is about 750 to 800 euros.
but you also have to keep in mind that you have to pay taxes, and taxes are quite high in Denmark. So expect at least 30%, 40% taxes on both your income and SU. Yeah, what else is there to talk about? It was basically about how to get it and how to what's get it? the Okay. amount. So what you will have at every campus is called student service. They will help you out with your individual application. Usually you will have to hand in a like a formula that you can find online, but also a copy of the contract from your work, and also a record of hours, of how many hours you worked. And the rest will be individual, and they will gladly help you out at the campus. Okay, super. The next question is about the admission requirements. Hubert, you had only a German language during your school. So regarding English, anyhow, if you don't have English as a part of your curriculum, then you can take our test, and that will be okay in terms of the admission requirements. Some of the schools in Denmark actually require a certain amount of hours from English. So it depends on what kind of study program you would like to study. So in this case, I would really recommend you to contact me by email. Let me know about the study programs that you are interested in, and we can check that. Okay. Let's go for another question. Another question from Hubert. Can you change your matriculation exam diploma if you are retaking it? Yes, it's possible, and once you'll have the matriculation exam diploma from the retake, you can provide that to the university, upload it to a special recruitment portal. So yeah, it's possible, no problems with that. Next question from Carol. Should I have an English certificate to apply for a study in Denmark? So maybe I will continue with those kind of questions about the requirements, if that's okay with you, Finn. So Carol, as we mentioned, no, you don't need a certificate. You can take our test, but if you will have a certificate, that will be also good, because then you can be accepted from this certificate without the need of taking our own test. So it's perfectly okay to have a certificate, but it's not required always. All right. Next question. What about the references? What should it be about, and can it be from a teacher? Yeah. Okay. So yes, it's really good if you attach at least one support document as a kind of a reference letter. It can be from your teacher. Sure, no problem. That's really good. About the content, well, basically it can be about your performance at the school, and about how you've been as a student, how you can contribute to the community at the university. So those kind of issues could be in that document. Okay, let's go for the next question. The next question is about yesterday's webinar about master studies, and I already saw that my colleague answered that question on the chat, so I will just repeat that. If you go to our Facebook profile, Mikołaj, it's already there, and if you prefer to watch it on YouTube, it should be there on Monday as well, so no problems with that. Okay, a lot of questions about the recruitment and documents. So it's a question about someone finishing a technical high school. It depends. If you are already graduated from a technical high school, then it's the same regarding the documents that you need to provide.
If you are in your final grade at a technical high school, just remember to attach the diploma from second grade and third grade. And one important thing about the document, the verification form, if you are taking a 4-year study program, then the hours that will be counted towards the admission requirements, the university will only count the hours from your from the last 3 years of your studies. So any hours like from English or from mathematics that you had during the first grade will not be counted. Unfortunately, it's only the last 3 hours of studying that will count. Okay, a lot of talking. I hope there will be some questions for you. Oh, good, Bartłomiej. Thank you very much for the question. I can give the voice. To Finn in a sec. But one question to you guys, because it's like 6 o'clock. I think we still have some questions, so I hope that will be okay with you. That we'll just continue and answer all those questions. If someone needs to like jump out from the webinar, like no problem, you will get a link to the recording with an email later on. So if you miss anything right now, just be sure to watch the recording. I hope it's also okay with you, Finn, that we continue for a couple of minutes. No problem. Okay, super. Yeah, but answering the question on how Yeah, much okay, you good, make, thanks. 10 hours a week. So there is no minimum wage in Denmark by itself, but usually you can expect to earn about 17 to 18 euros an hour. I just had a quick calculator, so that is about 75 zloty, if I pronounced that correctly. But keep in mind that you will also have to pay taxes, and it is quite common that you also have some other fees for social security. But yeah, I think that is a good number to have in your head. Right. Okay. Let's have the next question. So it's a question: what is taking into consideration during the recruitment? Okay, so the university takes into account several things. Of course, your grades, but even more important is the number of hours that you had during your studies from the subjects that are required for a study program. And they are listed, of course, in the admission requirement. If you go to our website or if you go to a website of any university in Denmark, you will have that information always. Yeah, a motivation letter as well. Some universities in Denmark also perform like Skype interviews. Of course, your knowledge in English and the amount of points that you get from a test or from an international certificate. Also, your extracurricular activities, for example, if you've been working already for a certain amount of time, or you've been doing some volunteer work, that can also be counted as well, and will be taken into consideration, and it has an impact on the decision of the university if you get accepted or not. I don't know, Finn, do you have anything to add from your perspective regarding like what's taken into consideration? I can't be very precise because it differs from year to year, depending on how many people applied. But usually we have a letter of motivation, personal interviews, or a small entry test. That is, what I can tell you. But as I said, it will differ every year. Exactly. Okay. But maybe what I can say is that usually in Denmark they really want to see that you are motivated to finish this course of studies. So it is for them. It is really important to see that this is what you want to do, and maybe if you can explain why, then that is usually what they like to see. Okay. So how about the question from Bartłomiej? I think you are the right one to answer that one. Yeah. So as I briefly touched upon earlier, it differs a lot depending on what do you want. So the cheapest one is with your own bathroom but a shared kitchen, and I think that is around 280 euros warm. I can also get the link into the chat. Is that okay? Sure. Because that is the dormitory side where you will have to apply. There you can see all the dorms, and there is a price list attached some way further down on this website where you can see every single apartment, and you can apply for 3 at a time, and you will you are guaranteed to get one of those 3.
Yeah, basically similar websites are regarding every city. Yes, it's different institutions, so depending on where you want to study, there's going to be a website where you can look for accommodation on that website. It is very common that the uni has their own kind of way to do it. Yeah, sure. Okay. Okay. So I will answer that question in Polish because it's a bit complicated. Okay. Sure. It will be I think easier to explain. Okay. Pytanie jest odnośnie godzin z chemii. Jeżeli ktoś miał tylko te godziny w pierwszej klasie. Ok, jak rozumiem, interesuje Cię kierunek, na którym chemia jest w kryteriach rekrutacji i liczba godzin jest większa po prostu niż to, co miałeś w pierwszej klasie. Jeżeli nadal się uczysz, czyli w tym momencie jesteś w klasie maturalnej albo po prostu wtedy, kiedy będziesz aplikował na studia, będziesz w klasie maturalnej, to na szczęście jest sposób, jak to rozwiązać. Można uzupełnić tą brakującą liczbę godzin albo w szkole, w której się uczysz, albo poza nią za pomocą jakby dodatkowych kursów. Natomiast są pewne wymagania, które trzeba spełnić, żeby te godziny jakby tych dodatkowych zajęć się liczyły, więc tutaj zachęcam do kontaktu ze mną, czy to telefonicznego, czy mailowego, żebyśmy tą kwestię omówili. I wszystkie osoby, które są w takiej sytuacji, czy to godziny z chemii, czy z jakiegoś innego przedmiotu, co się brakuje, to na szczęście jest możliwość, żeby te godziny uzupełnić. Także nic straconego, zachęcam do kontaktu, możemy tą sytuację jak najbardziej jakoś zorganizować. Okay, so I've explained the issue with that question, and then we have another question, and I think this would be a nice question for you, Finn. So looking for a job. Yeah, so we have this web page where job offerings are posted, but additionally there are some events at the university, for example, on how to write a CV, how to do networking. They are all over, they are split for every semester. But there's also the possibility to get personal counseling. So we have someone employed who will help you in your personal case on finding a job. Usually for the engineering courses of studies, they have a very high chance of finding a job right after they stop. So yeah, there's some companies who have interest in that. And of course you can get here in the summer. Many people do so. You will not have classes, of course. Intra-team will start having some occasional events here, but you will also get to know some new people in the dorms, because the dorms, there's all the students and all the new students moving there. They will usually have some parties, go to the beach, things like that. So I recommend to be there at least a month earlier so that you can settle before you start with your courses of study. All right. Let's go for another question. The question is from Veronica. Okay, this is another question that I will try to answer in Polish, okay? No problem. Dobrze. Weronika pyta, jeżeli już skończyłam naukę w ELO i miałam tam niewystarczającą ilość godzin, w moim przypadku z fizyki, to jest jakieś rozwiązanie, nie można przepisać godziny z pierwszego roku studiów. Jeżeli już w tym momencie studiujesz i miałaś tam fizykę, to prawdopodobnie będzie to możliwe. W takim przypadku to uczelnia musi podjąć decyzję i warto to zrobić z wyprzedzeniem. I tutaj też, Weronika, zachęcam Cię do kontaktu ze mną, najlepiej mailowego, żebyśmy jakby zobaczyli, jak to wygląda w Twoim przypadku i też żebyśmy skontaktowali się bezpośrednio z uczelnią, z osobą z kierunku, którym jesteś zainteresowana, żebyśmy mogli potwierdzić, czy właśnie jest możliwość przepisania. Faktycznie mogę potwierdzić, że w przypadku większości uczelni w Danii dopuszczają taką możliwość, ale jest to zawsze decyzja indywidualna dla danej osoby, więc musimy to zrobić z wyprzedzeniem. Okay? Także zachęcam do kontaktu najlepiej mailowego. tomek@eduABROAD.pl. Okay, so maybe the next question, I think, or that's all of them. Okay, someone was typing. I saw that Karina, if I remember the name correctly, was still typing. So if you have any questions still, Karina, you can post it now.
It's also, okay, one more question. Good. And it's from Kalina. Oh, sorry. I saw a K at the beginning, at least. Maybe a more personal question to Finn. Okay, so Finn, that's your question. I'm reading it. Super. Yeah, so of course it can be hard, especially when you are in a new country where you don't know anyone. But it is not unique to the SDU to have this kind of intro team, and usually they have a special team to help you socialize at this university. They usually have a Facebook group, or I don't know, have your telephone number when you apply, and they should help you out to find some new friends. And they will also host some events in the beginning so that you will just meet all the other people there. And I know from some people who are not that outgoing and went abroad, and they did not regret going there, and they found a lot of friends. But you can still be unlucky, of course. This is highly dependent on where you go and how it went for you. So that is all I can tell you for that. All right. Thank you, Finn. And I don't see any further questions. So, and it's also like extra 10 minutes of everyone's time. So I think we'll finish with the questions. And at this time, maybe I will just show you again my contact details, and be sure to check our website, studiazagranica.pl, studiazagranica.pl. Moje dane kontaktowe wyświetlam Wam jeszcze raz. So, Finn, thank you very much for joining us today and for having a very nice presentation and also sharing your personal thoughts and your personal experience about studying abroad. You did a really good job, so thank you for that. Thank you very much. And also Yep. from my side, I would say thank you for taking your time. I wish you all the best for your future. I'm sure you will find something that you want to do. And if there's anything else that maybe can't be answered here, you are also very encouraged to just write to the SDU. They are usually very helpful. I can only say that from my personal experience. Super. So yeah, thank you very much. Okay. Bye. Thank you, Finn. Dziękuję również Wam wszystkim za to, że dołączyliście i że zostaliście do samego końca dzisiejszego webinaru. Zachęcam Was do kontaktu. Mamy nadzieję, że ten temat Was zainteresował po tym, co dzisiaj Wam przekazaliśmy. Zachęcam Was do kontaktu, do podjęcia próby. To nic nie kosztuje, cała rekrutacja, więc myślę, że warto spróbować. Mam nadzieję, że się na to zdecydujecie, a jeżeli tak, to mogę Was zapewnić, że studia w Danii będą naprawdę niezapomnianą przygodą dla Was i otworzą Wam świetną drogę do naprawdę super kariery w przyszłości. Zapraszam do kontaktu, no i do usłyszenia, mam nadzieję. Miłego wieczoru.